Good afternoon, class. So we are studying regarding the quality control test for different containers, the enclosures, as well as the secondary packaging material. So in that we have seen the quality control test for the container, that is the glass container. Then we have seen for the plastic container. Then we have seen some of the quality control test for the closures. Okay, so why these quality control tests are so important? Because already we have discussed, if if tablet doesn't have any strip, or it is only the tablet, okay, so it is difficult for the giving to the patient. As well as, suppose this is the tablets, okay, so like आपण जशा गोळ्या देतो किराणामालामध्ये जाऊन किंवा बेकरी अशा लेमनच्या गोळ्या असतात तशा, इफ वी आर गिविंग सच थिंग्स, यू इमॅजिन व्हॉट विल हॅपन. ओके, पॅरासिटामॉलची टॅबलेट बर्नीमध्ये ठेवलेली आहे. पॅरासिटामॉल लेमनच्या गोळ्या जसं आपण घेतो, ओके, कुठल्या किंवा बाकीच्या आपण ज्या गोळ्या घेतो त्यानुसार जर पॅरासिटामॉलची टॅबलेट्स बर्नीमध्ये ठेवलेले आहेत. पेशंट आला, पॅरासिटामॉल दे किंवा क्रोसिन दे म्हणताना आपण जर एक काढली, पेपरच्या कागदामध्ये रॅप केली आणि दिली, जस्ट इमॅजिन व्हॉट विल हॅपन. ओके, विचार करा, बर्नी ठेवलेली आहे, बर्नीत व्हाईट कलरच्या क्रोसिनच्या टॅबलेट्स ठेवलेल्या आहेत. ओके, आपण पेशंट म्हणून गेलो आणि मेडिकलवाल्याला सांगितलं की क्रोसिन दे, 2 टॅबलेट दे क्रोसिनच्या, आणि त्यानं हातानंच 2 टॅबलेट काढल्या, एका पेपरमध्ये रॅप केल्या, न्यूजपेपरमध्ये, आणि तुम्हाला दिल्या. व्हॉट विल हॅपन? ओके, व्हॉट विल युअर थॉट ऑन दिस वन? It will be good, or it will be produces some other defects in the tablet. So if we don't have a packaging or the proper packaging, so it is difficult for the safety of that drug. पॅरासिटामॉलचं डिग्रेडेशन होऊ शकतं, एअर टाईट नसल्यामुळं. एअर असेल, लाईट असेल, त्याच्यामध्ये त्याचं डिग्रेडेशन होऊ शकतं, कॉन्टॅमिनेशन होऊ शकतं. इट प्रोड्युसेस सम अदर काइंड ऑफ ड्रग्स, okay, which will be harmful, which will show the side effects. Okay, so if that medical person who is working in the medical, if he give by his own hand, then the microbes which is present on his hand, it will be there on that tablet, then you are taking in the newspaper. Okay, so imagine all these things, it is difficult for the proper maintaining the proper safety of a drug. That's why the containers are so important. That means this container will give the safety to the product. That is the main cause of that container, for the safety, again for the transportation from one part to the another part. So all these things comes to the mind when we are discussing upon the container. Okay, so quality control tests are so important for the container, so that we can maintain a proper safety of that container. Okay, so here they are given why it is important, the container or the quality control of container. So it must be the free from any shock, or it will not produce any kind of defect or effect on that product which is present in that container due to the shock. Okay, so for example, they have given the eggs in the tray, they have mentioned. Okay, so ह्या ट्रेमध्ये जर शॉकमुळे किंवा व्हायब्रेशन झालं तर काय होणार, एग्स फुटायची शक्यता असते, बरोबर आहे. सिमिलरली, इफ द टॅबलेट्स, इफ दे don't have the proper container, what will happen due to the shock or due to the vibration? It is by chance that it will be break, it will be get contaminated. All these things can be happen with these tablets. Okay, I am just giving example of tablet. You can consider सिरप, कप सिरप कंटेनरमध्ये असतं, बरोबर आहे. हेच कप सिरप सपोज एका बाटलीमध्ये ठेवलेलं असेल, जसं तेल देतात, ओके, सुट्टं तेल देतात, त्याप्रमाणे एका सपोज कॅनमध्ये जर सिरप ठेवलेला असेल, तुम्ही गेला, सिरप द्या 10 ml, त्यानं घेतलं, मोजलं आणि तुम्हाला सिरप दिलं. यू कॅन इमॅजिन द सेफ्टी ऑफ दॅट सिरप. ओके, सो दॅट्स वाय द कंटेनर इज इम्पॉर्टंट. लक्षात मी काय म्हणतो, ज्याप्रमाणे आपण गोडं तेल घेतो किंवा सुट्टं जे तेल घेतो बाजारात गेल्यावर, 100 ml द्या, 150 ml द्या, ओके, तर त्याप्रमाणे सपोज एका कॅनमध्ये सिरप ठेवलं, कप सिरप असेल, आय मीन एक्झाम्पल ऑफ कप सिरप, ते जर त्या कंटेनरमध्ये असेल आणि तुम्ही गेला 50 ml कप सिरप घ्या, ते काय करणार, कॅनमधनं काढणार, तुम्ही एक बाटली घेऊन जायचं, नाही तर त्यांच्याजवळची बाटली असेल
किंवा कॅरी बॅग असेल त्यामुळे वरनं कॅरी बॅग फिल करणार आणि तुम्हाला देणार. ओके, इज इट साऊंड ओके? चांगलं वाटेल का? याची सेफ्टी मेंटेन होईल का? याची सेफ्टी मेंटेन होणार नाही. फॉर ऑल दीज थिंग्स द कंटेनर इज सो इम्पॉर्टंट. नॉट फॉर दिस सिरप, नॉट फॉर द टॅबलेट, फॉर एव्हरीथिंग. Parental preparations, that for that most important part is the container. Okay, so for the physical protection of the drugs or the physical protection of the medicine, physical protection of the formulation, physical protection of the products which is present in the container, for that these containers are so important. Then barrier protection, show the oxygen, light. That's why the drug must be the airtight. So any oxygen, any air, any light, it should not enter into the container, it should not deteriorate the product which is present in the container. That's why the barrier protection is also important. Okay, have you gone through an example of that coconut oil which you are using for the hair? Okay, तुम्ही बघा, ते जर कंटेनर आहे किंवा ती जर बॉटल आहे पॅराशूटची, ती पॅराशूटची बॉटल तुम्ही उन्हात ठेवा. ओके, 2-3 दिवसाने तुम्हाला त्याचा वास यायला लागेल. ओके, तुम्ही जेव्हा लावायला जातात त्यावेळी त्याचा वास येतो. वाय? इट इज ड्यू टू द डिटोरेशन ऑफ दॅट कोकोनट ऑइल. काय झाले असते, जी रॅन्सिडिटी झालेली असते ड्यू टू द सनलाईट विच फॉल ऑन दी कंटेनर. इट एंटर्स, इट विल कॉज द डिटोरिएशन ऑफ दॅट ऑइल. That oil undergo rancidity. So if the airtight container is present, so that there will be no entry of oxygen and no entry of light, no entry of any air, other kind of, so it will not deteriorate the content which is present in the container. That's why the barrier protection is required, physical protection is also required. Then portion control. Okay, single dose, for the single dose this portion control is important. Okay, so these are some examples of single dose pack. Okay, for the portion, for the getting the all amount or exact amount of the dosage form, this single dose or this portion control is important. For all these three things the containers are required, so they are important. Okay, for the transportation also these containers are important. If you imagine you are giving the tablets, suppose 100 tablets. Okay, so for a person which is taking this tablet or their strips, if they don't have the proper container, what will happen? It is difficult to give, it is difficult for the transportation. For example of any bottles which have the cough syrup. Okay, some there are glass bottles are there. Okay, if don't have the proper container or don't have the proper secondary packaging material, it is difficult for the transportation of all these things. That's why along with the primary container or the primary packaging material, the secondary packaging material is also very important. It is required for the transportation of that dosage form of that product from one place to the another place. It will be easy for the handling. Okay, that's what I am talking about. This is the example. Chips are there. Okay, so one, the chips, they are kept as it is. Okay, without any packaging, without any container. These chips we have keep it in the plastic bag, and this is the example of Lay's or the Balaji chips. What will be you prefer to buy, these chips, this one or this one? Okay, so that is the example for your understanding that if we have the drugs like this one, by keeping it on a paper or by keeping all the drugs without any strip, without any container into the any bottle or on it is on the floor and you are serving it, it will certainly deteriorate. So तुम्ही स्वतः विचार करायचा आहे की ह्या तिन्हीपैकी तुम्ही काय बाय करू शकता. Okay, no doubt 1 rupees, some 50 paisas will be take extra for this one, for this kind of lace. But what happens, the protection is most important, the safety of the material is most important. So if we have the packaging like this one, that is the Lay's like packaging or Balaji's like packaging, so it makes the products which makes the content in that container or in that packaging material, it makes it safe. That's why we will prefer this one instead of this one.
instead of this one. The plastic, if plastic carry bag is there, this is the transparent plastic carry bag, so sunlight can easily enters into the that chips, and if they will enters into the chips, the deterioration of chips takes place. Okay, sometimes it is not airtight, so it will cause the contamination, or it may cause the deterioration, it may cause the decomposition. So all these things can be happen if we don't have a proper packaging material. That's why proper packaging material is required. Then we have seen the chemical testing of glass container, like water attack test, okay, powder glass test, hydrolytic resistance of glass container, then arsenic test, thermal shock test, internal bursting test, leakage test. Okay, so all these tests we have seen. Then we have seen the test for the plastic containers also we have seen. In that, for the non-injectable preparation, that is the leakage test or collapsibility test. So the container or the which we have to be squeezed, okay, like पेस्ट आपण स्क्वीज करून ते कंटेंट आहे ते बाहेर काढतो. इफ दॅट material, it can be exit from the container 90% without any change in the form, then it will pass the test. That means it is the proper packaging of that material. So it is applicable to the containers which are to be squeezed in order to remove the content. So generally 90% of content at required it should be come out from the container. Okay, then we have seen for the clarity of aqueous extract that we have seen, we have to cut the plastic strips, then we have to wash it with the water, we have to transfer it into the flask, then we have to add the chromic acid, then we have to rinse with the water, and we have to autoclave this flask or this container at 121 degrees Celsius for 30 minutes. So after 30 minutes we have to get colorless liquid or the free from the turbidity. If after the autoclave, if some turbidity is present or color material is present, that means this container having some kind of defect, it does not passes the safety limit for that content. That is the clarity of aqueous extract. Then non-volatile residue test. So in that test, injectable preparations, that is the leakage test, collapsibility test, what we have already seen. Then transparency, in that we have to fill the containers with suspension. Then the cloudiness of the diluted suspension is detectable when viewed through the compare with the container with the same type of filled with the water. म्हणजे जे सस्पेन्शन आहे ते कंटेनर भरायचे, सेम कंटेनर घ्यायचं, सेम टाइप ऑफ कंटेनर, इन दॅट वी हॅव टू फिल द water, and then we have to evaporate, then 100 ml extract we have to allow to dry, and we have to wet the residue. It should not more than 12.5 milligram. So that is about the non-volatile residue test. Then we have seen water vapor permeability test. In that we have seen we have to take the 5 containers, we have to add the water, we have to seal the bottles and then aluminum foil, then we have to weigh it. Then after weighing we have to keep it 14 days at the humidity 16 plus 5% and temperature range 20 to 25 degrees Celsius, and after 14 days we have to again take the weight of the containers. If there is a loss of weight not more than 0.2%, then it will pass the test. Means what we have to do, we have to take the container, we have to add the water in that container, then we have to seal it, we have to add aluminum foil to it, and after that we have to keep it for the 14 days at 20 to 25 degrees Celsius with specified humidity, and after 20 to 25 days we have to again after 14 days we have to again weigh it. If the weight is less, not more than 0.2%, that means it passes the test. Okay, now after that we have seen the quality control test for the closures. For that, first we have to prepare a solution, and after preparing solution we have to test that solution by taking that solution as a sample solution. Okay, so how we have to make the test, how we have to make the test solution or sample solution. So first we have to wash the closures
जे क्लोजर्स आहेत ते क्लोजर्स वी हॅव टू वॉश विथ द 0.2% weight of ionic surface active agents for 5 minutes. After rinsing with the 5 minutes, we have to add 200 ml of water and we have to keep it in the autoclave for the 20 to 30 minutes after covering with the aluminum foil at 120 to 130 degree Celsius. After that one, we have to cool it and we have to separate the solution from closure. Okay, जे वॉटर आहे किंवा जे आयनिक सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट ॲड केलेलं आहे त्याच्यामुळं काय होतं, जे वॉटर ॲड करणार आहे ते जे लिक्विड राहील ते लिक्विड आपण फक्त सोल्युशन ए म्हणून घ्यायचं आहे, क्लोजर घ्यायचं नाही. क्लोजर ठेवल्यानंतर जे सोल्युशन आपल्याला मिळणार आहे ऑटोक्लेव्ह केल्यानंतर ते सोल्युशन आपल्याला टेस्ट सोल्युशन म्हणून किंवा सोल्युशन ए म्हणून यूज करायचं आहे. फॉर दॅट टेस्ट सोल्युशन व्हॉट वी हॅव टू गो, we have to go for the sterility testing, that is to find out any microbes which are present in the test solution. That test solution मध्ये microbes आहेत का, contamination झालेलं आहे का. For that we have to go for the test solution. So for that what we have to keep, we have to treat it with the sterilization test at 64 to 66 degrees Celsius and pressure about 0.2 kPa for 24 hours. So that is the test for the sterility testing. Then second one what we have to do, we have to do for the fragmentation testing. For that we have to take the solutions, we have to add it into the 12 clean vials. Then we have to close these vials with the closure and allow to stand for 16 hours. The closures which we are using for the dry powder or for the dry preparation, we have to take the 12 clean vials with the prepared closures. Then using the needle with an external diameter of 0.8 millimeter, inject 1 ml of water into the vial and remove 1 ml of air. म्हणजे त्या क्लोजरमधनं इंजेक्शन आहे ते पास करायचं. कसं पास करायचं, 1 ml ऑफ वॉटर त्यामध्ये गेलं पाहिजे, 1 ml ऑफ एअर आहे ती त्यामधनं बाहेर गेली पाहिजे. आणि हे आपल्याला 4 वेळा करायचं आहे विथ युझिंग एव्हरी टाईम अ न्यू निडल. Okay, so after this test, no number of fragments should not be more than 10 in case of butyl rubber closures, where the total number of fragments is not more than 15. Okay, so if we are using the rubber closures, it should not be the more than 12. Okay, then third we test what we have already seen, that is the self sealability testing. This test is applicable to the closure intended to be used with water close to the vials with prepared closures. For each closures we have to use the new hypodermic needle with the diameter of 0.m. We have to pierce, again we have to pierce to the closures 10 times and each time at different rate. Okay, then we have to immerse the vials 0.1 wet versus solution of methylene blue and we have to check the stresses of any color solution if it enters into the vials. त्या vials मध्ये एखादा कलर किंवा कलर सोल्युशन तयार झालेलं आहे का नाही हे आपल्याला चेक करायचं आहे. Then next one, pH of aqueous extract. We have to take the solution A, we have to add with the indicator, that is the bromothymol blue, and then we have to add 0.1 molar NaOH. When it adds, when the end point comes, the color from blue to yellow. The volume of NaOH required is not more than 0.3 ml, and if it is done with HCl, the volume of HCl needed should not be more than 0.1 ml. So it is the titration. pH means we have to go for the acid base titration with help of acid and base along with the acid base indicator. So what we have to do, we have to take the aqueous solution of 20 ml, we have to add the indicator, and in that solution we have to titrate with the NaOH, we have to titrate separately with the HCl. Along with the NaOH, the color will be blue to yellow. So it should not be more than 0.3 ml, and if it is done with the HCl, the volume of HCl needed should not be more than 0.8 ml. Okay, so that is the test of pH of aqueous extract. Then we have seen light absorption test. So it should be done within 4 hours of preparing solution
we have to filter it through filter which is 0.5 micron and its absorption measure at 220 to 360 nanometer. Then we have to done blank solution without taking the sample solution A, and at that time the absorption should not be more than 2. 2 पेक्षा जास्त absorbance जास्त येता कामा नये. The next is reducing substances. Okay, so we have to take the solution A. So solution म्हणजे आपण already जे prepare केलेला आहे test solution, that is solution A. We have to take the 20 ml of solution A. Then we have to add 1 ml of sulfuric acid which is 1 molar. Okay, then we have to add 20 ml of 0.002 molar potassium permanganate. Then this solution we have to boil it for 3 minutes. Then we have to cool it and we have to add 1 gram of potassium iodide. And we have to titrate with sodium bisulfate using the starch as a indicator. Okay. Then we have to go for the blank without adding the sample, and the difference between the two titration volumes, it should not be more than 0.7 ml. So this is also the titration, iodometry titration, in which we are using the KMnO4 potassium iodide. We have to titrate it with the sodium thiosulfate. Then the last test for the closure, that is the residue on evaporation. In this we have to take the 50 ml of solution A, we have to evaporate to the dryness at 105 degree Celsius. Then the weight after evaporation, it should not be more than 4 milligram. Okay, so these are the 7 tests. These 7 tests are utilized or useful for the testing the quality of a closure. For that you have to go for the preparation of solution, that is solution A. How we have to prepare the solution, I will once again go through it. How we have to prepare: we have to take the closure, we have to wash with 0.2% weight by volume of surface active agent for 5 minutes, and after that we have to rinse with distilled water and we have to add 200 ml of water. Then we have to autoclave it at 119 to 120 degrees Celsius for 20 to 30 minutes. At that time we have to cover it with aluminium foil. Okay, then we have to cool it. Then we have to separate it from the closure, and that liquid part we have to use as the solution A. And in this test, that is the 7 tests are there, in that 7 tests we have to use this solution A as a test sample or as a test solution. So for that we have to go for the sterility testing. Then we have to give for the fragmentation testing. Third test, that is the self sealability testing. Then we have to check the pH of that solution. Then light absorption, how much amount of light it enters into the solution, that test we have to do. Then reducing substance after evaporating or after having the titration with potassium iodide and the sodium biosulfate by addition of KMnO4, how much amount of reducing material is remain, that we have to see. And residue means after taking the solution we have to heat it. After heat, how much amount or what is the quantity of the that residue it is remain in the that container, it should not be more than 4 milligrams. Okay, so these are some tests we have to perform, and after performing tests we can check the quality control of the closure. Then next stage, that is the quality control for the rubber, that means the rubber closures. So मी वाइल्स वगैरे बघितले असतील त्याला बऱ्याच ठिकाणी रबर क्लोजर्स असतात. सो वी हॅव टू गो फॉर द मगाशी ज्या टेस्ट बघितल्या दॅट इज द नॉर्मल क्लोजर्स. नाव वी हॅव टू गो फॉर द checking the quality control test for the rubber closures. If the closure is made up of rubber, how we can check the quality of that rubber? Okay. So fragmentation test for rubber closure, that is the important. In that we have to take 4 ml of water. Already we have seen this test. Again specially it is mentioned for the quality control test for rubbers. Already we have seen that test, that is the fragmentation test. Here is the fragmentation test. That same we have to perform along with the rubber closures. It includes in the quality control test for the rubber closure. So while preparing for this or while preparing for the steady material,
what you have to do, you have to make one column in that test, procedure, inference. Like you have to see there are some quality control tests which are same for the one or two parts. ओके, सो नॉन पॅरेंटल असतील, पॅरेंटल असतील किंवा रबर क्लोजर्स असतील, नॉर्मल क्लोजर्स असतील, असे एक किंवा दोन टेस्ट असतात की त्या दोन्हीला सेमच असतात. सो यू मेन्शन ॲट दॅट टाइम. सो व्हाईल दिस स्टडिंग दिस वन, इन्स्टेड ऑफ स्टडिंग लाईक डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट, मेक वन table. So what you have done in the organic chemistry practical, test, observation, inference. Similarly go for the test for suppose glass container, make it heading, then test, what will be the observation, what will be the inference. So like this you can make your own notes, you can prepare your own notes, and after preparing your own notes it is easy for you to read or while going for the exam. Okay, so that is important to make your own notes, make one table. Okay, so that you can it will be easy for you to understand. Okay, so same test, fragmentation test is there regarding the rubber closures. So what we have to do, we have to take 4 ml of water in 12 clean vials. 12 व्यवस्थित क्लीन झालेल्या ड्राय झालेल्या वायल्स घ्यायच्या, त्याच्यामध्ये 4 ml ऑफ वॉटर ॲड करायचं. 4 ml ॲड केल्यानंतर त्याला आपण क्लोजर लावायचं आणि 16 तासासाठी ते ठेवून द्यायचं. देन पिअर्स द क्लोजर विथ 21 SWG हायपोडर्मिक नीडल. ते जे क्लोजर आहे, ओके, ही सपोज वायल्स असेल, सो ह्यामध्ये काय असणार आहे, वॉटर असणार. अशा भरपूर वायल्स असतात, हे रबरचं प्रिपेअर झालेलं असणार आहे, बरोबर आहे. सो त्यामध्ये काय करायचं, निडल आहे, हे निडलनं पिअर्स करायचं. ओके, छिद्र पाडायचं त्यामध्ये आणि ते आतमधल्या सोल्युशनपर्यंत जाईल एवढं त्याच्यामध्ये छिद्र पाडायचं. असं कसे करायचं, वी हॅव टू रिपीट 4 टाइम्स फॉर इच क्लोजर. आपण 12 घेतलेले आहेत, तर प्रत्येकाच्या क्लोजरसाठी 4 वेळा ते निडल आहे ती आतमध्ये इन्सर्ट करायची. देन वी हॅव टू काउंट द नंबर ऑफ फ्रॅगमेंट्स. जे तुकडे झालेले आहेत, फ्रॅगमेंट झालेले आहेत त्या रबरचे, जे आपल्या डोळ्यानं दिसतात, ते काउंट करायचे. सो धिस फ्रॅगमेंट शुड नॉट बी मोर दॅन 10. ते 10 पेक्षा जास्त असता कामा नाहीत. ओके, आता हे रबर आहे, बरोबर आहे, हे रबर क्लोजर आहे. तुम्ही एकदा पिअर्स करणार, परत बाहेर काढणार. ओके, काढताना काय होणार, घालताना स्मॉल छिद्र झाले असेल, काही वेळा काढताना ते होल आहे ते वाढतं, परत तुम्ही दुसऱ्या ठिकाणी करणार, परत बाहेर काढणार. सो सारखं 4 वेळा जर तुम्ही असं निडल आत टाकलं, बाहेर काढलं त्या क्लोजरमधून, तर क्लोजरच्या फ्रॅगमेंट तुकडे व्हायची शक्यता असते, छोटे छोटे तुकडे. ओके, सो ते किती तुकडे तुमच्या डोळ्यांना दिसत आहेत ते तुम्ही मेजर करायचे. हे 10 पेक्षा जास्त असता कामा नयेत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हॉट इज द फ्रॅगमेंटेशन? Simply we have to pierce this and then we have to remove, then another needle we remove, another needle. So 4 times we have to do with this one. When we are doing this one, so there is small holes around that part, so this may produces some fragments. If the rubber is not of proper quality, the fragments of this rubber, it will be more than fragments म्हणजे छोटे छोटे तुकडे, हे 10 पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. सो धिस फ्रॅगमेंट शुड नॉट बी मोर दॅन 10 एक्सेप्ट फॉर ब्युटाइल रबर. ब्युटाइल रबर असेल, इट कॅन बी मोर दॅन 10, बट अदर रबर्स इट शुड नॉट बी, दॅट फ्रॅगमेंट्स इट शुड नॉट बी मोर दॅन 10. Okay, so that is the quality control test for rubber closures. The next part, what is the necessary to design the quality control test? हे आपण रबर क्लोजर बघितलं, नॉर्मल क्लोजर बघितलं, ग्लास कंटेनर बघितलं, प्लॅस्टिक कंटेनर बघितलं, त्याच्या टेस्ट बघितल्या, लिकेज टेस्ट असतील, कॉम्प्रेसिबिलिटी टेस्ट असतील, इंटरनल बस्टिंग टेस्ट असतील. ओके, सो ह्या आपण ज्या सगळ्या टेस्ट बघितल्या, ह्या टेस्टचा यूज काय, का आपण ह्या डिझाईन करतो, कशासाठी डिझाईन करतो. सो द फर्स्ट पार्ट फॉर टू चेक द कन्सिस्टन्सी, to check the consistency of this container, to check the consistency of the closures, we have to go for the designing this quality control test. Second one, purity, and third one, stability. Okay, so these are the 3 parameters what we are checking, or depending upon what we are designing the quality control test. That is the consistency, second part purity, and third one stability. Okay, ह्या 3
गोष्टींसाठी आपण काय करतो की या 3 गोष्टी लक्षात घेऊन बाय कीपिंग इन द माइंड दिस 3 थिंग्स वी आर डिझायनिंग द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर दी कंटेनर फॉर दी क्लोजर. अँड टू अवॉइड, काय अवॉइड करायचं आपल्याला, डॅमेज. कुणाचा डॅमेज, द प्रोडक्ट विच इज प्रेझेंट इन द कंटेनर, त्याचं डॅमेज आपल्याला अवॉइड करायचं आहे. देन कॉन्टॅमिनेशन अँड थर्ड वन डिग्रेडेशन. Okay, so we have to avoid damage, contamination and degradation. Suppose we are not using the airtight container, and if air enters into that container or any UV lights or sunlight, if it enters into the container, it may cause the degradation of that product. Similarly, if it comes in the contact, it may causes the contamination also. And if तुम्हाला माहिती आहे, ओके, जे आपण पार्सल वगैरे पाठवतो, बरोबर आहे, ते काय व्यवस्थित हातानं उचलून व्यवस्थित ठेवत नाहीत. वा हे काहीतरी आहे हे पडून येऊन हे काय करतात, उचलतात फेकून देतात, बाहेरनं उचलतात आतमध्ये फेकून देतात. तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याच ठिकाणी, रेल्वे स्टेशनवर असेल, बस स्टँडवर असेल, तुम्ही बघितलेलं असेल, ज्यावेळी पार्सलची जे पोतं असतं, पार्सलचं पोतल असतं किंवा बॉक्स असतो, त्यात सगळ्यांचे असे पार्सल त्यामध्ये असतात आणि ते दुसऱ्या गावासाठी सेंड करण्यासाठी ठेवलेले असतात किंवा दुसरीकडे पाठवायचे असतात. तुम्ही बघितले आहेत का कधी, ते काय व्यवस्थित हळूवार, ते जे हमाल असतात ते व्यवस्थित हळूवार ठेवत नाही, ते काय करतात, उचलतात, जिथं पाठवायचं आहे त्या बुगीमध्ये फेकून देतात. तुम्ही जर बघितलेलं असेल तर चेक करा. ओके, या धान्यांच्या दुकानात बघा, किराणा मालामध्ये जे हमाल ते उतरवतात आणि दुसरीकडं ठेवून देतात. ते ठेवताना काय एकदम हळूवार ठेवत नाही, जेणेकरून फुटू नये किंवा आतलं काय होईल. सो अशा वेळी ट्रान्सपोर्ट करताना इट शुड नॉट डॅमेज, आतमध्ये जे मटेरियल आहे ते डॅमेज होता कामा नये. या प्रकारचं कंटेनर्स, या प्रकारचे आपल्याला पॅकेजिंग मटेरियल्स गरजेचं आहे. सो दिस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आर डिझाईन टू अचीव कन्सिस्टन्सी ऑफ प्रोडक्ट, प्युरिटी ऑफ द प्रोडक्ट ॲज वेल ॲज दी स्टॅबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. आणि हे करताना आपल्याला काय अवॉइड करायचं आहे, वे टू अवॉइड द डॅमेज. जे प्रोडक्ट आहे त्याचं डॅमेज, जे कंटेनर आहे त्याचे डॅमेज आपल्याला अवॉइड करायचं आहे. कॉन्टॅमिनेशन शुड नॉट बी कॉन्टॅमिनेटेड विथ एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट अँड इट शुड नॉट बी डिग्रेडेड. इट शुड नॉट अंडरगो एनी रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन, हायड्रोलायसिस टाइप ऑफ रिएक्शन. मॉइश्चर गेलं इट मे कॉज द हायड्रोलायटिक रिएक्शन, एअर गेलं इट मे कॉज दी ऑक्सिडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन. सच टाइप ऑफ रिएक्शन्स कॅन बी हॅपन इफ वी डोंट हॅव दी एअर टाइट कंटेनर or proper closure. Okay, so these quality control tests, they are designed to achieve all these things and to avoid this part. Now next part, that is the quality control test for the paper. जो पेपर आपण कंटेनर तयार करायला वापरतो, कार्टन्स करायला वापरतो, that one and the board. Okay, so these are some quality control tests for the paper and the board. The test condition, जी टेस्ट करताना जी कंडिशन ठेवायची, that is the temperature 23 degree Celsius, 1% Celsius plus or minus, and relative humidity should be 50 plus or minus 2%. So which are the tests we have to perform for the paper and board to check the quality of the paper and board? The first test, that is the moisture content. So in that what you have to discuss, all the substance will be measured at a temperature specified for the test. So 23 plus 1 degree Celsius plus minus ह्या टेम्परेचरला त्याचं मॉइश्चर कंटेंट आहे ते मेजर करायचं. देन फोल्डिंग इंड्युरन्स. ओके, सो हाऊ विल गो फॉर द फोल्डिंग इंड्युरन्स. ओके, सो पेपर घ्यायचा, फोल्ड करायचा, परत फोल्ड काढायचा, परत फोल्ड करायचा, असं सतत तुम्ही फोल्ड करा, काढा, फोल्ड करा, काढा. ओके, कधीपर्यंत, जोपर्यंत तो रप्चर होणार नाही किंवा तोपर्यंत तो कट झालेला दिसणार नाही. दॅट इज द फोल्डिंग इंड्युरन्स. तुम्ही बघितलेलं असेल. ओके, बॉक्स असेल, बॉक्सचं जे कार्टून असेल ते जर तुम्ही सतत फोल्ड केलं काढलं, फोल्ड केलं काढलं, फोल्ड केलं काढलं, तर काय होतं, जिथनं तुम्ही फोल्ड करता तिथनं लाईन तयार होते आणि लाईन झाल्यानंतर ते थोड्या वेळानं ते तिथून कट व्हायला सुरुवात होते. सो दॅट इज द फोल्डिंग इंड्युरन्स. देन थर्ड वन, एअर परमॅबिलिटी. So these are important for using the lightweight uncoated paper having the vacuum pickup system.
सो त्याच्यामधनं एअर किती पास होतं. सो दॅट परमॅबिलिटी फॉर दी लाईट वेट अनकोटेड पेपर. जे जनरली आपण जे पेपर वापरतो त्याला प्लॅस्टिक कोटिंग असतं, त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचं कोटिंग असतं. पण ते जर कोटिंग मटेरियल नसेल, अनकोटेड मटेरियल असेल, सो फॉर दॅट यू हॅव टू गो फॉर द एअर परमॅबिलिटी टेस्टिंग, हाऊ मच अमाऊंट ऑफ एअर इट कॅन बी एंटर्स इन टू द कंटेनर. देन टेन्साईल स्ट्रेन. So what is tensile strain? How you can explain? This is the maximum force with that paper or board will withstand before breaking. जेवढा फोर्स तुम्ही टेन्साईल फोर्स लावू शकता त्या फोर्सला तुमचा पेपर ब्रेक होईल. तेवढा जो फोर्स लागेल दॅट इज द टेन्साईल फोर्स और टेन्साईल स्ट्रेन. नेक्स्ट वन, टियर स्ट्रेन. It is the force required to continue the tearing of initial cut into the single sheet of paper. That is the tear strain. So it is for the cutting of paper. For that kind of we have to go for. Then stiffness. That is the degree of resistance offered by the paper when it is bent. तो आपण जर बेंड केला तर त्याच्यापासून आपल्याला रेजिस्टन्स किती ऑफर करतो. ओके, साधा पेपर असेल तुम्ही लगेच बेंड करू शकता. ओके, त्यानंतर जर कार्टनचं जर कागद असेल, बॉक्सचा किंवा कार्टनचा, त्याला फोल्ड करायला वेळ लागतो, बरोबर आहे. किंवा मेटलचा असेल तर त्याला अजून वेळ लागतो. सो तो फोल्ड करायला, हा पेपर आहे, हा जर तुम्हाला फोल्ड करून एवढा करायचा आहे, तो हा पेपर फोल्ड करून किंवा फोल्ड करताना तुम्हाला रेजिस्टन्स किती मिळतो, किती वेळ लागतो. लगेच झालं तर काय प्रॉब्लेम, जास्त वेळ आलं इट इज द स्टिफनेस ऑफ दॅट कंटेनर. अँड लास्ट वन, बर्स्ट रेजिस्टन्स. सो इट इज द मॅक्झिमम pressure apply at right angles to the surface that a test paper and board will stand under the condition of test. किती आपण मॅक्झिमम प्रेशर अप्लाय करू शकतो जेणेकरून ते ब्रेक होणार नाही अंडर द कंडिशन ऑफ टेस्ट. दॅट रेजिस्टन्स ब्रेक होण्यासाठी किंवा बस्ट होण्यासाठी जे रेजिस्टन्स लागतं that resistance comes under the burst resistance. Okay, so these are the tests which we have to go for the paper and the board. That is the moisture content, folding endurance, air permeability, tensile strain, tear strain, stiffness, burst resistance. Okay, so these are some tests. So today we have seen quality control test for closures, then quality control test for rubber closures, and some introductory part regarding the quality control test for paper and board. Okay, so we will stop here. Remaining part we will see in the next lecture.